Welcome to this video presentation from the Texas Academy of English in Houston, Texas. Bienvenidos a esta presentación de video de la Academia de Inglés de Texas en Houston, Texas. This is conversational English. Este es inglés para conversar. And this is an intro and overview of Level 2 as taught at the Texas Academy of English. Este es simplemente una introducción y resumen del Nivel 2 como es enseñado en la Academia de Inglés de Texas. I am your teacher, Mr. Shannon Shanito Smeya. Soy su maestro, Shannon Shanito Smeya. Es un placer estar con ustedes. I'm going to talk about briefly what is taught in Level 2. Voy a hablar simplemente de lo básico de lo que enseñamos en el Nivel 2. 80 to 90% of class time is taught using English only. El 80 a 90% del tiempo en la clase se habla solo en inglés. We have small classes. Las clases son pequeñas. This gives you more one-on-one time with your teacher. Esto les da más tiempo uno a uno con su maestro o profe. This gives time for questions, interaction between students and teachers. Esto nos da tiempo suficiente para preguntas con el maestro, con compañeros. And it also gives individual practice time in class as well as working along with other students. También da más tiempo para practicar en la clase y con sus compañeros. In Level 2 we focus on, en Nivel 2 nos enfocamos en conversational English, inglés conversacional, o sea, para conversar. Pronunciation, la pronunciación. It's very important to have correct pronunciation so that you are understood. Es muy importante tener la pronunciación correcta para que se les entienda. Vocabulary, el vocabulario. And finally, spelling and punctuation. Y finalmente, ortografía y puntuación correcta. Some of what you will learn in Level 2, algo de lo que aprenderás en el Nivel 2 specifically. Expressing your wants and desires, expresando los deseos o querencias. Make predictions, pronosticar. Describe past and future actions, activities, describir actividades del pasado y el futuro. Describe an event, describir un evento. Make an appointment, hacer una cita. Giving reasons, excuses, dar razones o excusas. Telling about relationships, hablar de relaciones. Making comparisons, hacer comparaciones. Talking about the future, probability, possibility, warnings. Hablando del futuro, probabilidad, posibilidad y advertencias. And finally, advice. Y finalmente, consejos. Also, expressing opinions. También expresando sus opiniones. Agreement and disagreement. Estar, no estar de acuerdo. Describing people, places, and things. Describir personas, lugares y cosas. Shopping in a department store. Ir de compras a una tienda. Getting to know your community, travel, and transportation. Conociendo a su comunidad, viajes y el transporte. You will also learn in Level 2, también aprenderás en el Nivel 2,
Describing other people's actions, describir las acciones de otras personas. Talk about your plans and intentions. Podrá hablar de sus planes e intenciones. Consequences of actions, las consecuencias de acciones. Describing ongoing past activities, describir actividades en el pasado. And giving an excuse, dar una excusa. You will also learn expressing past and future ability. Expresar, poder hacer algo en el pasado y el futuro. These are abstract things. Estas son cosas abstractas que va a poder explicar. Expressing past and future obligation. Expresar la obligación de hacer algo en el pasado y el futuro. Describing future activities. Describir actividades en el futuro. Expressing time and duration. Expresar tiempo y duración. And making plans by telephone. Poder hacer planes por teléfono. Also, offering to help others. Ofrecer ayuda a otros, a los demás. Indicating ownership. Poder indicar ser dueño o propietario de algo. Talk about household family problems and challenges. Poder hablar de problemas y retos de la familia en la casa. This is one example I want to give. You will be able to talk about, for example, if your children have problems at school or at church, or maybe things are going really well, you will be able to communicate better with teachers, other authority figures, friends, family, neighbors. Esto es muy importante porque el reto es poder comunicarse, y si los niños, por ejemplo, tienen problemas en la escuela o las cosas van súper bien, pues van a poder comunicarse mejor y sentir que les están entendiendo en la escuela, con sus maestros, otras personas en autoridad en la iglesia, vecinos, familiares, etc. Talking with and about friends and neighbors. Poder hablar con y acerca de amigos y vecinos. This will help you better communicate. Esto le ayudará a usted mejor comunicarse. And that is the goal, to be able to communicate clearly, to be understood, and to understand others. Esto le ayudará a usted mejor comunicarse, y esta es la meta, de poder ser que se les entienda mejor y que usted entienda la persona que le está hablando a usted en inglés. This will help you with family relationships. Le ayudará con su familia, con las relaciones familiares. Making new friends, getting to know your coworkers and neighbors. Hacer nuevos amigos, conocer mejor a sus compañeros de trabajo y sus vecinos. Social media presence, using technology. Su presencia en los medios sociales, usando la tecnología. It will also help you with job applications, interviews. Le ayudará mucho con solicitudes para empleo o entrevistas de empleo. Further formal and informal education, possibly in the future. Le ayudará con sus estudios formales e informales, posiblemente en el futuro. And most of all, it will help you learn how to better communicate in English. Lo más importante es que le ayudará a saber cómo mejor comunicarse en inglés. For example, on the phone, por teléfono, que muchas veces sabemos es difícil. We know sometimes it's difficult to be understood over the phone. Texting, por medio de text en su celular.
vía email, por correo electrónico, messages on social media, mensajes en los medios sociales. So I thank you very much for joining me on this introduction and overview of Level 2. Gracias por acompañarme en esta introducción y resumen del Nivel 2. This again is from the Texas Academy of English, es de la Academia de Inglés de Texas. And I am Mr. Shannon Shanito Smea. Y yo soy Mr. Shannon Shanito Smea, and I wish you the best. Deseándoles lo mejor.